Jotend migepe ma bende jatend Migago mar weche ma oko Musalia Mudavadi ochopo e nyasi mar ringo higni 50 nyaka ne piny Guinea Bissau yud loch e lwet jowagunda. Musalia manochopo e nyasi no elo jatend piny Kenya William Ruto nosomo ote mar Ruto manopuoyo okenge mosekaw kod Guinea Bissau e kedo ne loch mare, gima nyiso picha maler mar sinani ma pinje Afrika. Riwruok mar KMPDU pod medo nyiso chung' margi e kwedo chik mar okumba mar thieth manyien mong'ere kaka Social Health Insurance Act 2023 ma giluwo ni sirikal tiyo godo e yor ohala. Jagoro mongirore e KMPDU Davji Atela oyango ni gisewuok oko mar tiyo twech achiel gi migepe mamoko kendo kwayo jopiny mondo ochung' motegno e neno ni giyudo ratiro margi e weche mag thieth. Apisa mawuok e riwruoge mopogore bende osingo chung' margi e kwedo chik ma kama ka giluwo ni chenrono kidek tieko teku mar okumba mar thieth mar NHIF kaachiel gi medo kelo pek mar ngima ne oganda. We have to put it into accountability, the role of Social Health Insurance Act, that the name that it has should go in line with the services it provides. Not that it has a name of Social Health Insurance Act, but on the side, it is a scheme to pilferage funds and to make Kenyans more poor. We have seen that in the last 1 year, we have been tasked in every space and in everything. The government will be becoming more immoral and acting in a just way to also take that only thing that we have to ensure that we have an access to medical care. Thank you. Or they throw in a package that if you cannot pay, we will give you a loan. What is wrong with this government and loans? Rights are rights. They should not be accessed through loans. The whole act is unconstitutional since it steals away from ourselves the basic right. E kinde moganda dhialo dichieng' nyithindo mobuogi kata monyuol ka kindegi pod ok oromo, joma mine ojiw mondo dhi osiptal mar yango chal ngima margi e kinde magipek. Laktar mar mine Dennis Misakela oyango ni tuoche mopogore ma joma mine ni godo to buono yudo thieth ema nyayo kenge mag nyuolo nyithindo e kinde ma omondo. Ojiwo jopiny mondo mi orwak chenro mar kangaroo care mitiyo godo e rito nyithindo ma kamago kaachiel gi rango kit chiemo ma imiyogi. Bende nojiwo jok ma mine mondo ne ni okonyore e ute mag thieth. Nyathi mora obed nyathi mabuono kata nyathi monyuol sa asaya, skin to skin en gima recommend ne nyithindo te. Skin to skin kangaroo mama kawo nyathi oting'o e dede to pien gi romo miyo nyathi kata mana wuon nyathi nyalo timo skin to skin. Ok kata nyaka obed mana mi nyathi kende liet no konyo warming nyathi to bonding bende nitiere kaka seche ma nyathi no nindo kuom kawano to nitiere hormones kata mana chemicals moko ma del golo ma miyo nyathi gi min bond iluongo ni oxytocin hormone kendo miyo kata chak bedo mang'eny thuno. To nyaka ensure kaka ng'ama miyo ni diet ne ng'iyo maber, tuoche oyudo chanjo tenge, chanjo gobe ok imiyo infection nyalo go e piny mayot. Emomiyo inyiso miyo monyuol ka nyathi ne pok ndalo ne oromo ni first of all nyaka onyuol e osiptal. Thoth otende ochuno mondo dar welo kama moko chungo chenro magi e gwenge makadho Adnam Chumbi kaluwore kod oula mapek mokel kod koth mamedo chwe e alworano. Jokanyo e sekta mar limbe koro kwano lal e wi Desemba ni kaluwore kod kodhno masani ochungo chenro mathoth e kuonde yweyo kod magawa. Moko kuom ute kuonde yiego nyamburko opong' ka pi
Pasa hai hoteli watu wote wamehama sababu ya mafuriko. Tutalilia nani kama hata wenye ambaye wametusimamia hawataki kujua? Walikuja wakaona mwanzo wa mwaka na wakajua exactly problem paliko. Mimi ningeomba kama serikali ya kaunti na ya serikali kubwa washirikane, wafikirie sisi tutafanya biashara namna gani kama hii hali ndio tuko, hatuna kwa kukimbilia, hatuna kwa kuongea, kila mtu ana turn deaf ears. Tuongee na nani? Tulilie nani? As I said, the waterways have been, this is a result of waterways being blocked. It's nothing. And the of waterways being blocked is nothing. And the problem is the double application of rules by the licensing agencies when it comes to matters, waterways. So what we are asking is simply the government should wake up, apply the rules and regulations as required without favor, so that every other investor will feel safe. Otherwise, already some of the facilities have closed down. Some of the clients have been evacuated due to the risk that is being caused by the El Nino as the waters are coming into their facilities. Hii hali ikiendelea hivi italeta njaa kubwa sana, kulingana na mgeni njoo mwenyeji apone. Hali ilivyo ni ngumu sana kabisa. Utalii utazidi kudidimia na watu watazidi kuteseka kwa hali nyingine isiyoeleweka. Kulingana na hali ilivyo sasa, mvua inanyesha, imefunga vitega uchumi vyote. Manake wananchi wengi ambao saa hii wanategemea, wanaishi ni watu wa kujianika ndio wapate riski za kila siku. Sasa hali iliyoko saa hii ni hali ya kusikitisha. Alex Ayata maendicho michich godo ni nonego yuore kod nyithinde ariyo e kaunti ma Kisii biro dhi nyime bede otwech kuom thuolo mandalo 10 kitimo nonro e wi nek manotimore e gweng' mar Nyabogi Marani, nyandwat ma Kitutu Chache. Manotimore kinde mane bura ochopo e doho ma Kisii e nyim jal buche Caroline Rono manonyiso jomin buche mondo mi otiek nonro kotenore gi nek makoch makamano kendo nono gima ne nyalo miyo Alex tim makamano. Kara kamano, Achichi biro timne nonro kapo ni wiye ler kapok oduoke e doho. Bura ibiro gwel kendo tarik 27 dweni mar 11. The court notes that even though Article 49(1)(h) of the Constitution provides for the grant of bail and bond, the same is not absolute, and this is such a scenario. To this end, and in the interest of the respondent, the court is inclined to grant the prosecution the days it requires to conduct its investigations. The order of detention will not in any way prejudice the respondent, who actually surrendered himself to the police. Therefore, the application dated 16th November 2023 is hereby allowed, and the respondent will be detained for 10 days at Rioma Police Station to allow further investigations. Lwasi mar kuyo okwako gwenge mache mamule ka chung'od bura mache Sumei e kaunti Manandi tok jopuonjre ma jahigni 13 ni meora Kimondi e kinde mane ogoya bal gi jowetene moko 3. Chenro mar manyo ringre mare pod dhi nyime ka anyuola mare dwaro tend kaunti no mondo konygie manyo ringre nyathigino. Na huyo mtoto alikuwa wa grade 6, alikuwa anafanya KPSEA. Na yeye ni mtoto wa 6. Anaitwa Matthew Kibro. Sasa tumetafuta tangu Monday, leo ni siku ya 4, lakini hatujampata. Sasa tunaomba serikali kuu na serikali ya kaunti atusaidie tupata angalau hata mwili, kwa sababu hakuna kazi tunafanya. Hata serikali usaidia hata nipate mtoto, hata saa hii ilikuwa na mtoto, huyo mtoto alikuwa anaenda kwa mtoni, alikuwa mtoto alikuwa anafanya KPSEA. Sasa hii mtoto alikuwa mimi kulikuwa na watoto wawili, alikuwa anafanya darasa la 8. Sasa serikali usaidie. Red Cross wenye wangeleta wangekuja vizuri watu okoe. Sasa tulikuwa tunaongoja Cheploch nao hajakuja.
Sasa bado tunategemea vijana wa reserve local residents. Hao ndio wametusaidia. Wametafuta tangu Monday. This is the 4th day hatujahitimu. Watu zaidi 20 na wameangukia kwa hii mto. Hata mwaka huu tumepoteza mwingine ilikuwa mwezi wa 4. Na sasa unaona hii miezi yenye imeenda tu saa hii tena tumepata zingine. En wach malit ahinya en kinde mag yweyo jonyuol wabed motang' ahinya wang'e kuonde ma nyithindo dhiye kata kuonde ma gituge. Ka wadhi nyime, obila e kaunti ma Migori ondhiyo miruti mabandia mitiyo godo e kunyo mula e gwenge ma Hispania ma giluwo ni ne ichwalo e pacho ka tok chik. Komanda mar obila ma Migori Francis Nguli oyango ni gindhi achije 2 mag piny Tanzania mane ichwalo mwandugo e tok chik kaluwore ni gionge kod lesen mapuodho gi tawo chenro makamano. Oyango bende ni giyudo boksi 25 ma pek giromo kilo 625 mag miruti ma nengo giromo siling milion 9. Ojiwo dwaro mar tiyo e twech achiel e kind obila kod jopiny e thiro timbe makamagi mag chwalo mwandu ma ok opuodhi e pacho ka. Kuna washukiwa ambao walikuwa wanatoka nchi yetu jirani, na tulipoenda tukafanya ile tunaita ambush, na tukaweza kupata ngari aina ya Probox na watu wawili ambao walikuwa ndani, na ni wageni wetu foreigners kutoka nchi yetu jirani. Kitu wa kwanza tunashukuru wananchi ambao waliweza kupasha polisi habari, na tuseme ya kwamba hii vita ya watu ambao wanapitisha vitu bila ile kibali ya kupitisha kutoka nchi jirani. Mnajua kibali ya vitu kama aina hizi mpaka ipatikane kutoka kwa Wizara ya Maini na Blue Economy, ambao washukiwa wako wanayo, pia hawako na kibali ya kuingia kwa nchi yetu. Kwa hivyo hiyo ni makosa ambao kati ya yale tukimaliza uchunguzi wataweza kufikishwa kwa mahakama waweze kujibu hiyo maswali. Kambi mar keyo pi mar Kapsabet Kanawasco ochako chenro mar timo pedha ne jokuoye mag pi e alworano. Ma en kaluwore gi kuo mar pi moweyo kambino gi lal mar pi maromo 48% ma en lita milion 1 mar pi odiechieng' kodiechieng'. Achich achiel osendhi kitude gi kuo mar pi kuom thuolo mar higni 5 nyaka sani. Gilbert Rotich, maneja mar weche gedo e kambino, yango ni gibiro timo duto e rakruok gi njore ma kamago mosemayo kambino yuto mathoth e kinde mokalo. So inaenda kwa tank. We got an illegal connection near in Cheblengu, and we investigated, and we have realized where the customer had done a bypass. We are doing this crackdown within the service area of Kapsabet and Nandi Hills, and we are going to intensify. Out of this, we realized that we have been losing a lot of water through such vices, through illegal connections, through bypasses, and meter tampering. Our losses within Kapsabet and Nandi Hills is around 40% of the water that we produce. We lose 40%. We can only account for 60%. So as a company, we have come up with a serious program of cracking down on these vices. Piny William Ruto ochopo nyasi mar sidho korutu mag jolweny mbalariany mar Kenya Defence Forces mantiere e kaunti ma Nakuru. Wawinjane kaka chenrono dhi nyime. Pride and tremendous sense of accomplishment for all gathered here to celebrate this great success. This accomplishment is a manifestation of the values and principles of the National Defense University, and principally of the fact that they share in the belief that sound education, quality training, and robust skill development are the pillars of a strong and secure nation. This understanding applies to every sector. For a long time, the popular image of security or defense was a sector that was not only deficient in education,
but had no time for ideas and certainly averse to higher education. Today, the National Defense University Kenya has not only proven such a profile inaccurate, it is also demonstrating that our national defense sector are leaders in scholarship, research, training, and innovation. In order for our defense forces to effectively discharge their constitutional mandate of defending our nation, contributing to regional and global peace and security, and guarantee sustainable development, our warriors must always be the best thinkers and philosophers in their field of academic interest. The national, regional, and international defense landscape over time has evolved significantly and is now properly intertwined with every other dimension of sustainable development. This understanding then demands a strong command of relevant knowledge and analytical skills and a consistent capacity to continuously define, refine, and redefine our strategic vision to take into account and effectively engage with the emergence of novel, complex, dynamic, and disruptive developments in the operating environment on a constant basis. Further, the definition and understanding of security has expanded far beyond its traditional scope to encompass greater understanding of the citizen needs, citizen interests, and environment. This paradigm, therefore, recognizes the well-being and safety of people, which is the essential obligation of all states, extend beyond the defense of territorial borders and the protection from violence, and embrace the protection of basic freedoms and fundamental rights in order to make sure that no threat infringes their dignity and well-being. We are therefore called upon to understand proactive interventions in furtherance of a stronger and broader conception of defense and security, which entails the facilitation of the people's rights to food and nutrition, healthcare, water, education and shelter, as well as general social and economic security. We know that extreme poverty and stark inequality creates fertile grounds for the recruitment of embittered and frustrated young people into various forms of lawlessness, and that poor access to education keeps people engaged in outdated and repugnant practices that amount to serious crime. In the same vein, ill health and malnutrition destroy people's productivity and diminish their earnings, continuing their descent into poverty and vulnerability to exploitation and crime. Addressing economic disparities, therefore, addressing environmental threats, human health, are all direct and indirect endeavors to enhance security in its totality. Thus, it is true that the bottom-up economic transformation agenda is about initiating and driving rapid economic change, and also about the radical enhancement of human security from a holistic, sustainable standpoint. In any event, the security challenges of our time have evolved significantly from traditional threats to cybersecurity challenges and space-based conflict scenarios, from the multiple security-related adverse impacts of climate change and environmental degradation to pandemics and biological weapons, and from subversive forms of negative economic competition to threats inherent in unsustainable economic disparities. The purpose of institutions like this is to investigate the nature and cause of these threats, how they are affected by various economic,
geopolitical, environmental, and even cultural factors, both singly and in combination, and the implications for defense and security strategy. That is a lot of work requiring considerable capacity to pursue theoretical and practical, sound, evidence-based, data-driven, curious and innovative strategic scholarly inquiry. A defense university of this stature is therefore not a vanity project or a white elephant. It is a very fundamental requirement for the proper grounding of national defense and security policy in order to guarantee stability, security, well-being, and prosperity. The constitutional mandate of our defense forces has therefore been perfected and properly positioned as the bastion of the foundational requirements and necessary conditions for the enhancement of our national economic power. In other words, the connection between national defense and the everyday life of citizens is not just direct, it is also very clear. The bottom-up economic transformation agenda is a radical program to uplift Kenyans in their millions into shared prosperity, rests on 5 pillars. Each one of these pillars is directly connected to a security imperative. Agriculture to food security, healthcare to the weaponization of biological assets, digital superhighway and creative economy to cybersecurity, and the various scenarios related to uncontrolled evolution of artificial intelligence, as well as the more traditional security requirements of housing, micro, small, and medium enterprises in terms of sabotage and similar threats. The linkage, therefore, between our plan and the security agenda is therefore not imaginary or speculative. Rather, it is real, clear, direct, and robust. Yena monda ka yweyo mokwongo nyako Ramogi, to kapo kadhi e yweyo aneno ka nitie ote moro no e laini maro ote machuok. Achiel wacho ni habari zenu watu wetu. Ni Derek from Katito. Aki, nini inafanyika na signal ya Ramogi imepotea kuanzia jana na Citizen, fanyeni kitu. Paro ni Midusa Maose Winjomano. Kaito kauno jio jok ndiko mana Kiswahili. Je, munaweza translate choti sardani kizungu hapo chini? Tunapenda na hatuelewi. Aparo ni mano bende gise winjo. Kaito ote machielo ka en mar Samuel Ochanda mar Seme Kombewa. Owacho na neno ukantiere Seme Kombewa. Misiani ka wuoko duogo owacho ni mani becho ne jatend piny manok somre ka. Jaelo Roni ka wuok Sigiria aneno maler Migori ka an gi mina Joshin Nyagem Uriri. Machielo bende wacho ni aneno maler kantiere Homa Bay an Obama. Ajo Ogweno Olima Jakatolo Jakablaka neni Omakare kantiere Kibra Makina. Kaito mogik Dominic Nyakwar Meja kanitiere Ondati Homa Bay County. Owacho ni Ramogi TV ler mokalo. Wakawiyweyo matin kikidhi mabor waduogo bang' thuolo machuok. Unaona ni how much iko hapo tu? 1,100. 1,100. Fraku. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724,177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Miso. Wase timore. Donga yudi. Kauna ongeraka. Raha jipe mwenyewe. Bibibe. Kono kuchunga ito kata job Kenya so kinyal dhi duka. Owada joko nyo TV manyien nyaka we ni gi privacy mondo gi enjoy TV. Kata late jere ya elak chogo. Siku nyaka jofwambo gi kayo wach ni. Ya to anto daka yude jo kabila ge yawa. Walk with me.
ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Higni ariyo nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Chenro mar Injili kalo biro iri e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore saa 12 okinyi nyaka saa 7 odiechieng'. Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe wi tado kido mag light gauge steel trusses manegone sani waketo maromre koda bap tado mag timba magedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 0722 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet! Machiegni duol mochung'ne riwo wi oganda jo Kenya NCIC onyiso buok mare e wi weche mag akwede mag dhoudi kotenore gi weche mag tije mogo tache counties mopogore e Thurka. Kokalo lipot mogol gi duolni en ni dhoudi 29 oketnegi thenge mana tamala achiel kende mar thuolo mag tije. Kata kamano gimedo chiwo puoch gi pak ne 10 counties ma oseketo sinani e chiwo thuolo mag tije ne wakeini e lemo mopogore e counties magi mapachoka. West Pokot County, in 2016, they were very compliant, very compliant, 49.1% at that time. But today, they have 91.45% of the dominant tribe taking up all the jobs in this county. Now, just imagine that. And because of time, we won't go through all the counties. But allow me just to pick up an analysis that you can look at. If you look at the improved counties, Nairobi was at 11%, right? That was the highest.
right? Remember that? Now look at the worst regress. What's the percentage? 42%. Look at the least of regressions. Let me just summarize this. 36 counties actually did regress back. And look at the rate of regression. Nairobi is the highest, most improved at 11%. West Pokot is 42%, 34%, 32%. Average is, even the mid ones are 11, 14. They're still way higher than Nairobi, which has improved. If the governor says that I must employ people from the same tribe, then I will employ them rather than lose my job. That is a quote from one of the County Public Service Board chairpersons. And, it really gives us the realities of the day. But is it is it a justification to the impunity we are seeing here? Jopiny okwa mondo rang malong'o chenro mag poko omenda mag kuonde tiegruok mamalo moloyo kwedo chenro ni kapok ginone matut. Olive Mugenda, jalony weche mag nono, kwayo jopiny mondo mi okaw kindegi mondo mi oyang chenro ma kama moloyo kwede, koluwo ni sirikal ne nigi paro maber gi jopuonjre mabiro e kinde ma jopiny bende gi jotelo mopogore opogore osebedo ka kwedo chenro ni ka giluwo no dhi mono jopuonjre dhi nyime gi somo e yorno makare kendo kelo pek ne jonyuol. Korka kore Vice Chancellor mar mbalariany mar KCA Isaiah Wikindiki oyango ni sani nitiere nok mag jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo. It's the whole ecosystem of innovation that is students innovating new products and also students being taught about entrepreneurship and innovation. So we are very excited to embrace the whole ecosystem of innovation and research. And those are two main differences from last time. And the third one, and most important, is that we are able to graduate our first PhD student. We have been looking forward. I would like to thank the Vice Chancellor and his team for making it happen. And I'm sure in years to come, we are going to see more and more PhD graduating from this great institution. Jokanyo mag duond bura mar UDA ikore ne yiero ma jotelo mag kor gwenge. Mine kod rowere ikwayo mondo wuog oko kar romgi mar laro kombe mopogore opogore e duond burano. E romo mar jokanyo e kaunti ma Lamu, jotelogo nokwayo jokanyo mag duond burano mondo ndikre ahinya to joma wuok e gwenge mondo mi gichopi chenro mag UDA kuonde duto. Wale ambao ni registered members hapa Lamu hauwezi kufanya uchaguzi kutoka kwa chama hii tunaenda nyingine. Ukiwa na officials, tumesema Kenya mzima ndio mtakuwa wale presidential wakristo. Maybe pia kuna waindi. Hii ni structure ambayo inaonyesha kwamba hiki chama kinataka kutambua na kusikiza sauti ya ule mtu wa chini kabisa. Kwa sababu kuanzia kwa polling center, kama kutakuwa na viongozi ambao watakuwa wamechaguliwa kwa hichi chama, inamaanisha kwamba hiyo sauti ya chama itakuwa inatoka mashinani. Katika zile categories 20, katika zile categories za polling centers, vijana wamepatiwa special category yao. Hiyo ni sign kubwa sana. Ni ishara kubwa sana that wa vijana wanatambulika kwa UDA, wanatambulika na serikali yetu. Umuhimu wa hii grassroots election ambayo tunafanya mwaka huu ni kuweza sisi kama wanachama kuwa mahali pamoja na kuwa na sauti moja. Kwa sababu tuna information ambayo tunatoa kule katika headquarters, tungetaka watu wawe wajumbe hapa mashinani. Kwa hivyo hawa viongozi wetu watakuwa wajumbe wetu wa haraka sana kupitisha ujumbe na kupitisha ujumbe ambao ni sahihi. Na tumepanga huu uongozi ukaweze faidisha vijana, tukawapatia nafasi vijana, maana vijana pia tunajua ndio viongozi wa kesho. Jodak e kaunti ma Kajiado osebedo kawuotho mabor ka gimanyo chenro mag thieth nyaka e osiptal ma Kajiado Referral. Kata kamano, mano koro nyalo bedo sigana machiegni ni kaluwore ni sirkal mar kaunti no chako gedo mar osiptal man gi nyalo mar thiedho kendo konyo jodak mohewo 15,000 mawuok e gwenge mopogore e kaunti no. Cleopas Oluoch nigi mathoth. Sirkal ma Kajiado chako chenro mar neno ni otieki dhugruok mar jotuo ma osebedo kata ka opong'o od thieth maduong' ma Kajiado Referral.
kendo mae biro neno ni jodak mantiere kaunti ma Kajiado oyudo thieth machiegni kodgi. Tumepata changamoto katika referral kwa sababu watu wa Kajiado town hawana hospitali yao kidogo ambaye hawalipishi kupata huduma, na kwa matibabu ya outpatient wamekuwa wakisababisha msongamano katika referral hospital. Kutatua hiyo shida ya msongamano ndani ya referral na kufanya referral hospital ikuwe ni true referral, kwamba hakuna wagonjwa wa mashida ndogo ndogo, ndio tumeanzisha sasa dispensary hapa Saina. We expect all the outpatient services to be brought to Saina dispensary once it is completed. Itadecongest pale kutoka referral hospital kuja hapa. Watu at least kutoka Kajiado town hapa watakuwa na nafasi nzuri ya pia kupata afya bora. Kanoloso kinde Maria Wayanga chendono, gavana ma Kajiado Ole Lenku owacho ni sirkande biro dhi nyime gi miyo pek chenro mag thieth kaachiel koda mago mag tieko ywaruok ma osebedo mag lowo. Tunajua pasipokuwa na afya hakuna kitu ingine itaweza kuendelea. When health is lost, everything else is lost. Na kwa hivyo tunajua tukitunza afya ya watu wetu wataweza kufanya maendeleo mengine. Na kwa hivyo kwa sababu hii ndio muhimu kwa yote, ndio tumeipatia kipaumbele. Tuko na changamoto za ardhi hapa Kajiado. Ndio nimetangaza jana kamiti ikiongozwa na Waziri Kilogwa ya kutatua shida ya ardhi pale Rombo mali tumesikia kilio. Labda muda sio mrefu hiyo komiti tutaiongeza mandate yake iangalie mambo ya Musenge pale Oldonyonyoke, Lodokilani, kwa sababu nao pia wanalia shida ya mashamba. Jodake kaunti ma Kajiado bende orwako mokalo chenrono mano yao kagiwacho ni mano biro duogo chien chandruoge magisebedo kagikaloe. Sisi tumeshukuru sababu kuzinduliwa kwa hii mradi wa Saina dispenser itasaidia wakaaji wa Kajiado haswa town, sababu tulikuwa na shida mingi. Watu for example tukipata mgonjwa tulikuwa tunatumia fare kwenda huko chini na kutoka hapa ni mbali, lakini saa hii population ya hapa Kajiado town Saina watafaidika na hii mradi. Hii imetuokolea, najua itaokoa maisha ya watu wengi sana, na si wa majengo peke yake, hata wa kiwanjani wa area hii yote. Najua wote watakuwa wameshukuru sababu tutakuwa tumepata, na msongamano wa huko chini utakuwa umeisha. Kwanza maternity, sasa vijana wetu watakubali kuoa na kuzaa sababu maternity imekuja karibu. Ekinde mano ya chenrono, gavana ma Kajiado Ole Lenku neo ya bende ward mar joma chuo mantiere kod otendni maromo 100 e osiptal ma Kajiado referral. Cleophas Luoch, Ramogi TV. Koth mapek mosebedo kachwe kor gwenge ma pacho ka osebedo kakelo achiedh nade mathoth. Lipot ni oganda makwan yoheo 60 osewito ngimagi ka familia mathoth oula osedar e miechgi, kakwayo pod imedo chwal mar chiwo chiem kony kaachiel gi dwaro mamoko makalo e chandruok mikelo kod oula mapek. Sharon Ong'ao miyowa chal mar midhiero mag oula e gwenge mopogore e pacho ka. Oganda e gwenge mopogore opogore e pacho ka odagi luoro kaluwore kod koth mapek mamedo chwe e pacho ka. Jogo maula osedare miechegi koro odak matek ma ok ging'eyo kama de gichom tok koth rocho chenro duto mag ngimagi. Ten sirikande moko kod joma chunygi lendo koro chako chenro mar temo reso ngima oganda. E kaunti ma Garissa, familia moheo 800 mane pi oula odaro osechako yudo chiemb kony kawuok e sirikand kaunti ma Garissa. Chiemo makamago ibiro chiw e kuonde jot 8 e kaunti no. Gavana ma Garissa Nadhif Jama wacho ni jodak moheo 6,000 dwaro kony mar chiemo gi yath. Leo we have started food distribution for Garissa Township. As a start, all the IDP camps will benefit from this food distribution for 2,500 families, and thereafter we will move on to the sub-counties, where also there are a lot of families in a very bad situation. Nadhif bendo kwayo sirikal mamalo mondo konygi gi kalapapla mabiro bedo kako chiemo nyaka kuonde mayore okethore. Nadhif medo kawacho ni nyanduat gi milambo mar kaunti ma Garissa emoseyudo achiedh nade mathoth mar oula. Of course, we know that most of the roads and the passages leading to the sub-counties have been cut off, but we will try our best as we also plead with the national government to support us
with helicopters or choppers for that matter to drop foods to the families that are affected. Kumachielo sirikand kaunti masamburu ochako chenro mar kunyo mtaro kama pitaka kale e gwenge malerata Samburu East. Gwenge malerata osebedo gi achiedh nade mathoth mikelo gi pioula kalore gi koth mapek ma osebedo kachwe. Familia mohe 250 kaunti masamburu wachore ni pioula osedaro e miechegi. Lerata village Samburu East ambayo siku iliyopita maji ilifurika. Maji kutoka mlima ile storm water iliweza kufagia kijiji, ikaweza kutuletea hasara nyingi sana. Imeweza kuharibu vyombo vya nyumba, imeweza kuharibu mattresses. Kunapofurika sana sana mito ambayo watu wanategemea sana kama kupata maji yao ya kila siku ya kunywa, ya kupika, ni hatari sana. So ndio maana tumesimama na hawa tukipeana madawa ile ya kusafisha maji, angalau basi magonjwa kama diarrhea yasilipuke. Wananchi wengi wamekosa makazi yao. Hata ukiona tunapea mattress, hakuna mahali hata watoto wanaweza lala. Maji ilikuja kwa wingi sana na iliweza kuadhiri sehemu hii ya Lerata na pia Samburu East sehemu nyingi kama Serolipi pale hata Lengarde ilichukua mbuzi zaidi ya mbuzi 50. Kuna mahali imeenda mpaka ngamia. Magidu tatimoreka jo Kenya makwangi oheo prauchiel osethoko kale midhiero mar oula mokwako piny Kenya. Main kalure gi nonro mar Kenya Red Cross moyango bende ni ji makwangi oheo 24,000 bende osedar e miechgi nikech oula. Sharon Ongao, Ramogi Tv. Weche mamoko ni jonyuol e kaunti ma Embu ma yawuotgi owinjore tere nyangu machiegni ni okwa mondo kik ter nyithindo nyangi kuonde ma ok opuodhi mar mondo mi odwok chien buche mag hinyruok kaachiel gi thoe manyalo neno. Jatend jochiw thieth e od thieth ma Tendri Ferdinand Babu ojiwo jonyuol mondo ter nyithindo ma yawuoyi nyangi e ute mag thieth mopogore opogore. Nyangi ma itimo gi jolony. Babu wacho ni okang' ma kamano biro dwoko chien buche mag nyangi mosebedo ka itimo e yo marach mosebedo ka medore e kaunti no. Babu ne lose e kinde mane otelo ne chenro mar timo nyangi mar yawuoyi ma umi adek e osiptal ma Tendri. We have a group of clinicians at Tenere Hospital who are doing the surgery. We are going to nurse and look after the boys for a duration of 1 week, whereby we are also going to introduce other lessons to them. We have lessons on sexuality, we have lessons on drug and substance abuse and others. Ningeshauri wazazi kwa sababu hii kazi ya kutahiri vijana inahitaji kuwa na uangalifu mzuri sana. Tusipeleke watoto pahali popote pale, kwa sababu Ministry of Health inatushauri kwamba lazima tupeleke mtoto ambapo atatahiriwa kwa hospitali, kwa sababu ya ile mipango ya hospitali itakuwa imepanga juu ya huyo mtoto. Kwa sababu kama vile nimewaambia hapo awali, tunazuia mambo ya magonjwa na pia tunasaidia mtoto apone vilivyo, na mambo ingine tunazuia kama ile magonjwa kama ile unajua apart from kuna gonorrhea, kuna syphilis na magonjwa kama hayo. Riwruok mar jolony mawuok e ugwe ma pacho ka ochako chenro mar pidho yiende siro piny owacho e chopo dwaro mare mar pidho yien maromo bilion 15. Riwruogno osebedo ka pidho yiende chakre higa mar 2016 kaka wuono kende gi pidho yiende 4,500 e sikund primar ma Itiliku kod alwora mare kotelnegi kod jakom margi Katendana kod jaod bura ma Mwingi West Charles Nguna. Koth yiende moko bende nomi jopiny mondo mi opidhi e miechgi. Jipange na View sasa iko hapa sasa.
Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiuruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuoyudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chko. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Next on Shamba la Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. But I have a problem. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Machiegni weche tuke, tim mar Harambee Stars nochako marach tuke magi ma manyo tiko madhi e World Cup 2026 bang' ka nologi gi Gabon gonde 2-1. Stars mitayo gi kocha margi Engin Firat noyudo gol mare dakika mar 40 kokalo kuom jatugo Masud Juma, kaito bang'e noero Gabon noyudo gol margi mokwongo e dakika mar 60